Hello grade 5. In this video we are going to explain a new lesson, the perimeter. It's chapter 8 on the page 55. شو الاشياء اللي رح نتعلمها بهيدا الدرس؟ At the end of this chapter I will be able to calculate the length of side of a square knowing its perimeter. فإذا بدي يصير اقدر احسب طول السايد لسكوير لما اكون بعرف قد ايه هو البارامتر لإله. Calculate one of the dimensions of the rectangle knowing its perimeter and the other dimension. فإذا بدي أتعرف كيف أحسب طول أو أحد بعدي الريكتانجل لما أكون بعرف البارامتر والبعد التاني. أبعاد الريكتانجل هن اللينث والويدث. So second point كيف بحسب length لما أكون بعرف البارامتر والويدث، أو كيف بحسب الويدث لما أكون بعرف البارامتر واللينث. So شو يعني polygon؟ Polygon are the shapes in closed shapes that have many sides. فإذا بنقول عنه polygon لما يكون عنده many sides أكثر من 3 sides بصير في عندي triangle، واللي عندهم 4 sides مثل rectangle, square and trapezoid، أو ممكن يكون أكثر من 4 sides مثل البنتاغون أو الهكزاغون اللي عنده 6 sides. لما نحكي عن perimeter تخيل أنه عم نحكي عن الفريم of this picture أو إطار هيدا الصورة أو برواز الصورة. So هيدا هو البريمتر، المحيط الخارجي للشكل. The perimeter of polygon is equal to the sum of the length of its sides. فإذا البريمتر للبوليجون أو المضلع بيساوي مجموع أطوال الأضلاع. So تخيلوا معي this turtle عم تمشي على البريمتر. فإذا بدي أشوف السايدز A B then B C then C D then D A. بدي أشوف قديش بيعملوا مع بعضهم مسافة إذا جينا حطيناهم بشكل on a straight line. فإذا AB هي 6 BC 4 CD 8 and DA is 3. So all together will add up till 21 centimeters. فإذا نحن بنقدر نتوقع إنه يكون البارامتر هو 21 سنتيمتر. فإذا نحن ما رح نقدر نشتغل كل مرة بهيدي الطريقة. فإذا الطريقة الأسهل إنه we sum or we add the length of the sides. بنجمع أطوال السايدز. فإذا sides قد إيه طوله؟ AB طوله 6 BC طوله 4 CD 8 و DA 3. So بنجمعهم مع بعضهم 6 plus 4 plus 8 plus 3 and the perimeter of this polygon is 21 centimeters. Perimeter of a square. تخيلوا عندي square، نحن بنعرف انه in a square all the sides have equal length. كل السايدز عندهم نفس الطول 3 centimeters. So الباقيين كلهم راح يكونوا 3 centimeters. And if we have to find the perimeter of this square, so we have to add 3 4 times. 3 plus 3 plus 3 plus 3 4 times. So بنقدر بنختصرها بنقول 3 times 4 لأنه 3 is repeated 4 times. So we say perimeter equal 3 times 4. Perimeter بنختصرها بحرف ال P. So perimeter equal 3 times 4 equal 12 centimeters. Another example, perimeter of square, and the square its side is 5 centimeters. فإذا قلنا قبل شوي إنه the rule is perimeter is the length of one side اللي هو 5 times 4. 5 times 4 is 20. So the perimeter of this square is 20 centimeters. So in general بشكل عام شو بنقدر نقول؟ بنقول the perimeter of a square equal S times 4. S يعني هي the length of one side. So هيدي هي القاعدة للبارامتر of square. Practice 1. Find the perimeter of square whose side is 8 centimeters. فإذا بدي أحسب البارامتر لسكوير السايد اللي له 8 centimeters. So القاعدة بتقول perimeter equal side times 4. Side is 8. So 8 times 4. 8 times 4 is 32. So the perimeter of this square is 32 centimeters.
from perimeter of a square to its sides. فإذا لما يكون عندي البارامتر وبدي طلع السايد بدي احسب السايد لهيدا سكوير. So خلينا نشوف إذا أنا في عندي square its perimeter is 24 centimeters and I have to find its side, the length of its sides. So شوفوا هون في عندي 4 equal sides. إذا حطيناهم بهذا الشكل رح يبينوا إنه they are equal. So the length of the 4 sides is 24 centimeters. طول هال4 sides مع بعضهم بيطلعوا 24 centimeters. إذا بدي واحد منهم شو بنقول 24 divided by 4. So 24 divided by 4 equals 6 centimeters. So كل side is 6 centimeters. 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 and 6 12. 6 and 6 12. 12 and 12 24. So each side is 6 centimeters. كيف قدرنا نحسبها؟ هيدي 24 هي البريمتر divided by 4. So the length of one side is perimeter divided by 4. So from perimeter of a square to its side equals perimeter divided by 4. نقسم البريمتر على 4. Practice. Find the side of a square whose perimeter is 44 centimeters. فإذا بدي الاقي السايد لسكوير لما يكون البريمتر 44 سنتيمتر. So القاعدة بتقول side equal perimeter divided by 4. Perimeter is 44 centimeters divided by 4 equal 11 centimeters. So we have a square of 11 centimeters side. لنتأكد رح نجمع السايدز. 11 plus 11 22 plus 11 33 plus 11 44. فتأكدنا انه perimeter 44 centimeter. So this perimeter has the side of 11 centimeters. واتبعنا القاعدة side equal perimeter divided by 4. Perimeter of a rectangle. Here we have a rectangle. بنلاحظ انه عندي two long sides they call the length. فإذا في عندي خطين طوال او ضلعين طوال بنسميهم the length. And we have two equal short sides. في عندي خطين قصار قد بعضهم هيدول بنسميهم the width. So we have two length and two width in a rectangle. So the perimeter of rectangle مثل ما اتفقنا the perimeter is the sum of all the length of sides. فإذا عندي side L plus عندي second side L plus W plus W. فإذا هيك نحن بنحسب البارامتر of rectangle. length plus length plus width plus width. نحن بنقدر بنختصر length plus length is 2 length plus width plus width is 2 width. فإذا بنقدر بنختصر هيدي القاعدة بنكتب 2L plus 2W. We mean by L the length and by W the width. وبنقدر بنختصر كمان بطريقة تانية. فإذا بنقدر بنشوف بنقول إنه we have length and width and we have length and width. كم مرة عندي إياهم مرتين. So عندي 2 times length plus width. So half perimeter of a rectangle. فإذا إذا بدي أحسب half the perimeter so بنلاحظ هون إذا عندي 2 length and 2 width half perimeter is length width. فإذا هيدا هو half the perimeter أو نص هيدا البارامتر هو عبارة عن length واحد و width واحد. So half perimeter equal length plus width. هيدي القاعدة مهمة أو هيدا الفكرة مهمة لننطلق لباقي الأفكار. half perimeter or 1 over 2 the perimeter equal perimeter divided by 2. فإذا إذا بدي أحسب half perimeter يعني perimeter divided by 2. So let's have this practice. Calculate the half perimeter of a rectangle whose perimeter is 20 centimeters. فإذا half perimeter مثل ما قلنا perimeter divided by 2. Perimeter is 20 so 20 divided by 2 is 10 centimeters. So the half perimeter is 10 centimeters. واتفقنا انه الهاف perimeter هو length and width. So length plus width is 10 centimeters. So إذا كان عندي أنا هون length equal 8 centimeters قديش رح يكون عندي الويدث؟ So ليصيروا 10 we have to add 2. فإذا كيف نقدر نحصل على هيدي 2 بنقول 10 minus 8. 10 هي الهاف perimeter وال8 هي length. So width equal half perimeter minus length and length equal half perimeter. So the width is
half perimeter minus length. وبنقدر كمان نحصل على القاعدة الثانية، بنبدل ال L مع ال W، فبصير في عندي length equal half perimeter minus width. فإذا هيدول two rules كتير مهمين لما نكون عم نشتغل على الريكتانجل. So practice 1. Calculate the length of a rectangle. فإذا بدي أحسب ال L length of a rectangle whose perimeter يعني ال P equal 24 and W equal 4 centimeters and W equal 4 centimeters. So حطينا كل ال given W equal 4 ال P equal 24 ومطلوب مني أحسب ال length. So بحط الرول قدامي length equal half perimeter minus width. So length equal half perimeter يعني perimeter divided by 2. The perimeter is 24, so 24 divided by 2, and then minus W or width. Width is 4 centimeters, so 24 divided by 2 is 12 minus 4, so length is 8 centimeters. لنتأكد رح نرسم الرسم، وإذا حطينا length 8 centimeters والwidth 4 centimeters راح يطلع عندي البريمتر 24. So 8 plus 4 is 12 and 8 plus 4 is 12. 12 plus 12 is 24, so that's correct. فإذا مظبوط طلع عندي إنه السايد لازم يكون 8 centimeters. And then practice 2. Calculate the width. فإذا أنا هون مطلوب مني أحسب ال width equal what? Since knowing that the perimeter is 50 centimeters and its length is 15 centimeters. So بنحط القاعدة قدامنا W equal half perimeter minus length. So equal W equal half perimeter. Perimeter is 50. Half of 50 minus 15 هو length. Then W equal half of 50 is 50 divided by 2 minus the length is 15. 50 divided by 2 is 25 minus 15. 25 minus 15 is 10 centimeters. وحتى نتأكد رح نرسم الرسم. أنا طلع عندي ال width 10 centimeters and we have the length 15 centimeters. ولازم يكون perimeter is 50 centimeters. خلينا نتأكد. 15 plus 10 is 25. 15 plus 10 is 25. 25 plus 25 is 50. So width is 10 and that's a correct answer. So as a summary, the perimeter is the sum of length of sides. فإذا البريمتر هو مجموع length of the sides of this polygon. نحن اشتغلنا بهذا الدرس عن perimeter of square وعن perimeter of rectangle. For square the perimeter equal 4 times s, and for rectangle the perimeter equal 2 length plus 2 width. So إذا بدي أطلع هون side equal perimeter divided by 4. إذا بدنا نحسب length equal half perimeter minus width equal half perimeter minus length. عندي بالتكست بوك عندي بالكتاب بيقول the perimeter of a polygon is equal to the sum of the length of its sides. فإذا البريمتر للبوليجون بيساوي مجموع length of the sides. For square, the perimeter of a square is 4 times the length of its sides. يعني side multiplied by 4. The length of one side of a square equals perimeter divided by 4. So perimeter is s times 4. S equal perimeter divided by 4. For rectangle, the perimeter of rectangle is 2 times its length, يعني 2 length, plus 2 times its width, يعني plus 2 width. فإذا 2L plus 2W. Half perimeter هي perimeter divided by 2. Length هي half perimeter minus width، يعني L بتساوي half P minus W minus width. والwidth equal half perimeter يعني half P minus length minus L. So بهذه الطريقة نحن بنقدر نختصر كل ال rules of this lesson. كمان الفوكس بيرجع بعيد ال rules اللي تعلمناهم بهذا الدرس. And thank you.